ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੋਖਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਸਰੀ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਔਰ ਅੰਟਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਖੁੱਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਨਾਮ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ भी साढ़े अपने ने। जी आशन है। बिल्कुल, जितने भी लोग इस समय हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है, जी आई नो, वेलकम एंड खुशामदीद। बिल्कुल सही, आज हम वो बात करने जा रहे हैं जो हमारे जो बिजनेसेस है बड़े ही मुश्किल से लोग अपने बिजनेसेस रन कर रहे हैं, इवन दो इट्स आफ्टर पैंडेमिक एंड आफ्टर सो मच लॉसेस टू पीपल आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर बिजनेसेस और अपनी मेहनत से अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन इन बिजनेसेस को फ़िलहाल लेटली टारगेट किया जा रहा है और बहुत ही I should say a good number of businesses have been targeted. और पहली बार एबट्सफोर्ड पुलिस ने इस बारे में खुल के बातें की है और ये बातें जो है जो आज हमारे लिसनर्स के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। कहते हैं more Abbotsford businesses report extortion letters amid cross Canada investigations। अब आप सभी को पता है कि ये जो चिट्ठी है जो चिट्ठी आप हमारे प्रोग्राम में इस समय स्क्रीन पर देख रही हैं वो चिट्ठी कई एबट्सफोर्ड के अलावा कई और सिटीज़ में भी, प्रोविंसेस में भी लोगों को भेजी गई है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑन दैट लेटर। और अगर हम इस चिट्ठी के बारे में अपने लिसनर्स को बताएंगे तो इस चिट्ठी में वार्निंग दी गई है और चिट्ठी के वार्निंग है, प्लीज़ रीड केयरफुली, डू नॉट थिंक दिस इज़ फेक लेटर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। We are Indian gang members. We want our share from your business like protection money. As you seen on news on November this month, 2 shooting on houses. They were targeted because we asked them little money. They denied thee and got in trouble. We want very peacefully from you this amount. If you want to do a business here in Abbotsford, you have no other way, and please make sure do not contact the police. If you did, then no more letter, only bullet. Keep in mind, we asking only $2 million in cash in here, or we might get in India. We have link all over. Do not ignore us. It will affect you really bad. We will contact you next month. We gave you 1 month to decide by phone or letter. Jai Shri Ram।
This is the letter. This is the warning letter people जी. are receiving. So this is bringing a lot of concern to the community. और जब इसकी पहली बार हमें पता चला था, हमने उस वक्त से आप लोगों को बताने की कोशिश की, warn की, बताया कि this is what's happening. Lot of business people are being sent this letter और बहुत सारी बातें हुई है. लेकिन एबट्सफोर्ड पुलिस का कुछ आवर्स पहले ये जानकारी देना, it's something that we would want to share with you. More Abbotsford businesses report extortion letters amid cross-Canada investigation. In the 6 weeks since Abbotsford police first revealed local business owners have been blackmailed with extortion letters, more have come forward as a growing number of police agencies across the country investigate the disturbing trend. The same letters continue to circulate in the Fraser Valley, with self-proclaimed Indian gang members demanding $2 million in protection money, with the Abbotsford Police Major Crime Unit handling the complaints. More and more people are coming forward saying they have received letters or threats of similar nature, confirmed Constable Arthur Stelly. We have had a lot of moving parts and obviously speaking with a lot of other jurisdictions. Surrey RCMP arrested 2 men in connection with extortion letters after shooting last week, with White Rock RCMP facing their own local cases, including shots fired at a home. When contacted about the case on Tuesday, BC RCMP would not say whether they are working with policing agencies outside the province on similar cases. Peel Regional Police have been more forthcoming, however, making it clear they believe there are West Coast connections to threats against members of the South Asian business community after they arrested a 23-year-old BC suspect late last month after Brampton shooting. We've heard from multiple members of Edmonton's home builder community who say they are being extorted with similar messages on social media. Pay up or their projects will be torched. The police are investigating multiple arsons in the city in recent weeks, striking a task force to investigate. Peel Police have also launched a dedicated task force. Each police agency, when contacted in BC, however, has only spoken to incidents that happen in their own jurisdiction, and there is no indication a special coordination effort has been implemented to address the situation. We've had houses shot up. We have had businesses shot up. And I believe only about a third of that is reported to the police, said former West Vancouver Police Chief and one-time Solicitor General Kash, who believes BC's fractured policing structure isn't helping matters. The politicians have to look at this as a priority for the South Asian community, or we're having to have people die, he warned. Public Safety Minister Mike Farnworth was unavailable for an interview to discuss interprovincial cooperation, but sent an email statement saying that his staff are working with local police departments, the BC RCMP as well as the federal RCMP, to ensure that police agencies are working in a coordination fashion. This was in our mainstream media और इस बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिसके बारे में आज के इस प्रोग्राम में हम आप सभी के साथ बातचीत करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे साथ गेस्ट भी आए और इस बारे में बातचीत करें। और आपसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी अगर इस एक्सटॉर्शन लेटर्स के बारे में कुछ बातचीत करना चाहते हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो। आज हम ओपन लाइन्स करेंगे, सुनेंगे आपसे कि आपका क्या सोच है एक्सटॉर्शन लेटर्स के बारे में। इस तरह के एक्सटॉर्शन लेटर्स लोगों को भेजना, वायरल करना और उनमें कई ऐसे अल्फाज लिखे हुए हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि ये लेटर किसके तरफ से आ रहे हैं। जय श्री राम लिखना, इंडियन के गैंग मेंबर्स लिखना, क्या ये कुछ लोग जिस तरह से सोच रहे हैं, कई लोगों से दीदी जब हम बात करते हैं तो कहते हैं नो इट्स नॉनसेंस, इट्स नॉनसेंस, ये जो किसी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए लिखा जा रहा है। बट एक्चुअली पुलिस आर सेइंग इट्स रियल, इट्स नॉट फेक, इट्स रियल लेटर्स बीइंग सेंट टू इंडिविजुअल्स। और कई लोगों के घरों पे शूटिंग भी हुई इसके कारण। और शरेआम इस लेटर में लिखना कि उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और लुक व्हाट हैपेंड टू देम। इस तरह की जब बातें सुनते हैं, व्हाट काइंड ऑफ कंसर्न द कम्युनिटी हैज, इसके बारे में आज के इस प्रोग्राम में हम जरूर डिस्कशन करेंगे।
जिसकी वजह से क्विक ब्रेक टाइम और उसके बाद हम वापस आते हैं, आपसे ज़रूर बातचीत करेंगे कि ये लेटर्स, एक्सटॉर्शन लेटर्स, किस तरह से हमारे कम्युनिटी रिसीव कर रहे हैं। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 597 1119 ਤੇ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 209 7928 128 ਸਟਰੀਟ 604 597 1119 ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਮਾਓ ਏ ਫੋਨ 604 231 9592। ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604 231 9592। ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਲ HTA 604 231 9592। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 572 4000। ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 575 8000, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 403 83 18 120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.newworldcanada.ca। बिरयानी, गोट कढ़ाई, निहारी चिकन कढ़ाई, बाबा की बीफ कबाब कढ़ाई। ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਤਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੇ ਡਿਸ਼ਸ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ वो बिरयानी हो या फिर गोट कढ़ाई, कल दे डिनर भूल नहीं सकती। अभी भी हाथों से खुशबू नहीं जा रही। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਗ੍ਰਿਲਡ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ, ਵਿੰਗਸ, 버ਗਰ, ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੋ 8223 120th ਸਟਰੀਟ ਡਲਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 2364661119। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਓਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ। ਕੱਕਾ ਖੱਕਾ ਗੱਗਾ ਖੱਗਾ ਘਰ। ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਲੈਨਟ ਗਰੁੱਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2100 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਬਣੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ 604 716 8570 604 716 8570। ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 14 13478 78th ਐਵਨਿਊ 604 503 7007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ, ਅਵਰਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 253321 7007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ, ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ। आप इस वक्त सुन रहे हैं www.mwlive.ca और आज हम एक्सटॉर्शन लेटर्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। पहली बार एबट्सफोर्ड के पुलिस ने स्टेटमेंट दी है कि और भी एबट्सफोर्ड के बिजनेसेस को एक्सटॉर्शन लेटर्स मिले हैं। हमारे साथ अब शामिल होने जा रहे हैं रिचमंड सिटी के काउंसलर
कैश हेड जो इलेक्टेड काउंसलर थे अक्टूबर में साल 2022 में, कैश हेड के पास पिछले 4 डेकेड्स के एक्सपीरियंस है पब्लिक सर्विस और as a role of a councillor, what he thinks, a former chief of police, member of the Legislative Assembly, Solicitor General, what does he think about these extortion letters? इस बारे में बातचीत करेगी सरदारनी कुलजीत कौर जी. Thank you, Ashana ji. Mr. Heed, you are welcome on the waves of Media Waves. Well, it's always a pleasure to talk to you. Kash, we always talk about what is happening around us and the things that are going on from last couple of months that are directly related to our community, proclaimed as being an Indian gangs and target our Indian origin people. What are your input on that? Well, let me tell you right from the outset is we need to make sure that all of these theories that are being floated around out here are dealt with. I strongly believe that this is a South Asian particular problem that we have. It's not only the South Asians that are involved in the extortion and the threats of violence against our community. It's certainly the South Asian victims, and many of them have been affluent people that have worked hard to make their money. The problem is law enforcement does not have that clear picture, and it's whether we have the resources in law enforcement to get that clear picture, because it's not only occurring in the Metro Vancouver area and Fraser Valley, it's occurring in Edmonton, it's occurring in Calgary and Ontario, in all of those areas where you have significant populations from the South Asian community. Mm-hmm. So what is the root cause behind it? Well, the root cause is simply they've been able to get away with it, I'm sure, for quite some time, and they're looking for new ways in order for them to illegally and from a certainly criminal point of view to make money. Now, you could say this is attached to the ongoing South Asian gang phenomenon that's been going on for quite a period of time, for decades here in Vancouver, where they're looking for new ways to make money as opposed to drug trafficking and threats of violence. And in all likelihood, they've been probably paid out by some of these people, not to the amount that they're demanding. It could be related to some of the international students that are looking for ways to make money. And it could be related, one of the theories out there is related to gang members or organized crime groups outside of this country. Regardless, whether it's related to any of those three factions or even copycat people, law enforcement has to get on board. They need to suppress it. They need to make sure that they have the ability and resources to arrest these individuals to make sure that we're able to stop this problem. One thing is being discussed a lot whenever we are, the people from the media do try to contact different police forces. The coordination is missing. Is that the show side, or really coordination is missing because it starts from east to west? Well, let me tell you, coordination is absolutely missing. We've had agencies, whether you're law enforcement or whether you're some other government agency from a security level, operating in their own silos. Just look at the recent incidents that we've had occurring related to the political environment back home in India and in here, and the fact that we've got these intelligence agencies that hoard that information. They don't share that information to prevent these particular crimes, as opposed to other countries that are able to do it. Look at the ongoing problem we've had where almost 1,000 of our youth have been killed over the 3 decades here in Metro Vancouver because of the lack of intelligence sharing. What they will tell you is that they're sharing intelligence. But from my experience, from my knowledge, they're hoarding that intelligence, not sharing it. They're not ensuring that they have open lines of communication with the South Asian community so they can get the intelligence that's required, so they can get the leads required in order to end this particular problem that they're having. So it's just not this problem, it's the ongoing problem with our balkanized structure of law enforcement, where we internalize things versus externalizing it and ensuring that we prevent these crimes from occurring at the outset.
Kash, I still do remember a few years back, even before pandemic, we got some information that known gangsters are coming and living in Surrey after doing the murders there. And the voice was raised at the Media Waves platform, and we told almost everyone that we can think of, and now it has become like a pandemic. At that time, 5-6 years ago, was you can count that this and this gangsters was there. It is the same phenomena which people have felt in India, in North India, especially in Punjab, and now people are feeling the same kind of pandemic about gangsters here. What do you think an ordinary person would do or Well, can let do? me tell you, I've been experiencing this for over 4 decades, where I've come out, and I know Media Waves has raised the issue, and it needs to be raised so our community really understands. But I've been fighting this same thing for 4 decades right now, and we still don't have that comprehensive strategies and solutions in place to put it together. So when you start to draw in some analogies back to India on the way police operate back there, you know what? The credibility of police here is not that much better as far as our community is concerned here, because of their lack, and I blame this number one problem on the lack of communication with the South Asian community. That's why this mistrust is built up. I'm sure we don't have the political corruption. Hopefully we don't have the political corruption on our sovereign land like they have back in India, but I can tell you it's a concern. So when we have our problems with our homeland that are coming over here, and we're starting to think the same way. But you know what? The credibility of law enforcement is not that much better here with our community than it is in India. In previous conversation, yes, we discussed about Bindi Jahal time and how it was affecting just a fraction of people. But now it is large scale, and it is affecting a large scale of people too. As you mentioned, that is the 1/3 of the people who are reporting to the police? I believe only 1/3 of the incidents are being reported. I believe that 1/3 of the violence is only being reported to police too. And again, back to the lack of trust with police, looking at the balkanized structure of policing here in Metro Vancouver, looking at all of those particular problems, the lack of communication, that I believe our community is still reluctant to report these incidents. But here's clearly what we need to do. We need to make sure that our community is reporting these incidents, because I know how these political policymakers operate and how law enforcement operates. They operate off the excuse of data. If we have the data saying this is a phenomenon that's just exploding, it's perpetuating as we go forward, they will react to it. But right now, because we have this, and I try to explain to them, the reason why you have the only 1/3 being reported is that you have not made it comfortable for the community to come forward. So law enforcement, number one, they have to put together a task force that not only suppresses this activity, but number two, make sure that they open up those lines of communication, that we deal with the mistrust between the South Asian community and our enforcement officials. That's the only way we are going to get on top of this. And this is an argument I've made for 35 years on why we need to change the way we do business in policing, why we need those significant police reforms, because they're just not responding to some of the ethnic communities the way they should. There is no doubt the people do say the police is not doing anything from last decade or so. Even we are hearing those remarks. And other thing, the responsibility goes to the politicians. Though we have not seen any ray of hope in that field, but from last couple of months, people, before that even people were discussing in the community, this is happening. From last 2 months or so, it is now in the open, but the politicians, their lips are sealed. What is the reason behind it? Because you've been on the both sides of the fence. They are puppets. That is our problem. They are not stand-up community members that we can look to solve our problems. They are puppets
They will do what their masters tell them to do. They'll shake their head like a bobblehead doll, either no or yes. That is the disdain I have for our South Asian politicians, whether you're at the civic level, the provincial level, or federal level. It's the same rhetoric we get from them. The same thing like, oh, we're doing this, we're doing that. They're actually doing nothing, because if you measure them on outcomes versus process, you will find that the outcomes are not there. Maybe they're there in the process, but the process doesn't necessarily give you the positive outcome that we need right now. So true. I know it is very hard to listen or to bear, but the perfect example you use, the puppets. And then the community Yes. has to think, do they need robots or puppets in the parliament or in the legislation or in the city halls? That's another big question which need to be answered. Yeah, Shana ji. Well, we'll be able to answer that question at least in one level of government in this year here. But again, when we look at the alternative, let's be aware of what the alternative is, because, you know, we have people, for example, in the current governing body here in the province of British Columbia, like the Premier, that's getting advice from someone, I don't know who, regarding the South Asian province, but he's getting the wrong advice. So we've got to make sure that someone of his stature is getting the right advice. Unfortunately, I'm not confident that he's getting it from the elected South Asian members. There are a few good people, but they're not in key positions in the NDP government, and hopefully we'll get them in key positions, because we need to do the right thing, not the popular thing. And, you know, that's the unfortunate part of it. And I've been on your radio station so many times telling you that my mom taught me that value at such an early age, and that has lived with me throughout my policing and political career. It's about doing the right thing, not the popular thing. Really appreciate, Kash. You've been always very, very helpful, and give the point of view which most of the people do think, but not many elected or officials do say that. Thanks for your time. Well, thank you very much, and please reach out anytime I can help you. Thank you. Thank you, Kash. ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਹੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ. We'll be right back after a quick commercial break. ਮੀਟ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਮੀਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਲਈ ਵੈਜੀ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ. ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਓ. ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਰੀਦਣਾ, ਜਾਓ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਵਾਕਰ, ਵੀਲਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 8925